In dem Moment, als mein Vater mich den Caldwells vorstelt, verstand ich Jana was für ein Nacht des sein Wood. Und des Heirer, sagt und strich mit der Hand auf mich zu, so wie sei auf ein Möbelstück zeigen könnten, von dem sei nicht sicher wären, ob es zum Zimmer passt, ist mein Junger Tochter. Sei arbeitet in einem Krankenhaus in Baltimore. Kein Chirurg. Kein Arzt. Nicht einmal meinen Namen. Nur sei arbeitet in einem Krankenhaus. Jellyfurt in demselben Flaschen Ton, in dem die Parksituation draußen beschrieb. Mrs. Caldwell lächelt des Jobd lächeln einer Frau, die von Gebert und darauf trainiert war, niemals unbehagen zu zeigen. Ihr Mann streckt die Hand aus. Ein Krankenschwester, fragt Ich öffnet meinen Mund. Mein Vater antwortet zuerst. So etwas in der Art. Want sich wieder in Herrn Caldwell und sprach weiter über des Entwicklungsprojekt for Sith Street. Ich war skan vergessen. Ich nahm mein Glas Mineralwasser und ging zum anderen End der Terrasse. Das war der 35. Hochzeitstag meiner Eltern. Mein Mutter hat es 14 Monate lang geplant. Veranstaltungsort war das Herrenhaus im Forsyth Park. Wir Stockwerk mit Savannahs feinster Restaurierung, Kristalle Luchtern, Magnolien Arrangements von der Groß Kleiner, Beim und 300 Gästen, die Jede Sinnvolle Verbindung repräsentierten, die mein Family über wir Jahrzehnte in Immobilien in Georgia aufgebaut hat. Mein Schwester war mit ihrem Mann und ihrer passenden Braun aus Scottsdale eingeflogen. Mein Vater hat einen Massenzug bestellt. Mein Mutter hat einen Artikel in den Savannah Morning News über des Iranis. Ich war allein von Baltimore heruntergefahren, kam 2 Stunden vor Beginn der Party und hat die meist Zeit damit verbracht, in meinem Mietwagen im Parkhaus zu sitzen und mich dazu zu überreden, durch die Haustür zu gehen. Ich hat meiner Family nicht erzählt, was ich beruflich gemacht hat. Jedenfalls nicht die Wahlversion. Es war kein Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe. Es passiert so, wie der Großteil der Distanz zwischen uns passiert, allmählich, dann auf einmal. Nachdem ich bei Johns Hopkins für mein Residence abgestimmt hat, erzählt ich es meiner Mutter. Sie sagt, das ist schön, aber deine Schwester ist schwanger. Nachdem ich mein Stipendium für Hersthorax-Chirurgie beendet hat, erzählt ich es meinem Vater während ein Sonntagsbesuchs. Sagt, du weißt, das ist der Firma deines Schwagers sehr gut geht. Sie expandieren nach Phoenix. Nachdem ich zum Chefarzt für Hersthorax-Chirurgie am Mercy Medical Center ernannt worden war, der jüngsten Person, die diesen Titel in der Geschichte der Abteilung innehat, erzählt ich es niemandem. Zu diesem Zeitpunkt schien es kein Version der Conversation zu geben, die irgendwo nützlich sein würde. Mein Family wusste, dass ich in einem Krankenhaus in Baltimore arbeitet. Sie nahmen an, ich war ein Vielzahl von Personalisten, ein Allgemeinarzt, ein Krankenhausarzt, die Art von Arzt, die sie sehen, wenn sie Halsentzündung haben. Sie fragten nie nach Details. Ich habe sie nie freiwillig zur Verfügung gestellt. Die Kluft zwischen dem, was sie annehmen und dem was war so lange Juetzen, dass ich aufgehört hat zu bemerken, wie groß sie war, bis nicht wie dies, in denen mein Vater so etwas zu den Caldwells sagt, und ich fühlt es wie ein physisch Sasch, die Formal dieser Jar des Schweigens. Du bist du ja. Mein Schwester Erskine neben mir, Champagner in der Hand und trug ein Kleid, des wahrscheinlich mehr kostet als die monatliche Hypothek der Mason-Lut. Sie sah wirklich erfreut aus, mich zu sehen, was des kompliziert in meiner Schwester war. Sie war kein grausame Person. Sie liebt mich auf die unkompliziert Art und Weise, das Menschen dich lieben, über die sie nie sorgfältig nachdenken mussten. Ich habe dich gesucht. Mama will ein Foto von der Magnolienlaub bever sich des Licht ändert. Ich werde in einer Minute sehen. Sie niegt den Kopf. Jate is dir gut. Papa hat Jerry jemandem erzählt, dass ich so etwas wie ein Krankenschwester bin. Sie lacht. Nicht gemein einfach so, wie sie über dich lacht, die für sie kein Juicht hatten. Oh, du weißt, wie ist. Versteht einfach nicht, was du tust. Du solltest es ihm erklären. Ich habe es versucht. Versuchen sie es ernut. Verwenden sie kleiner Wörter. Sie beruhigt meinen Arm, lächelt immer nach und treibt zurück zur Magnolienlaub, wo mein Mutter ein Blumenarrangement nu positioniert und mein Schwager sein Handy überprüft.
Ich hat is versucht. Das war der Teil, den meine Schwester nie verstand, while sie is nie versuchen must. Von dem Zeitpunkt an, als sie 17 Jahre alt war und ein Praktikum in der Firma meines Vaters begann, war als, was sie tat, für meine Eltern lesbar. Ihr Entscheidungen matchten für sie Sinn. Ihr Leben saus wie das Leben, das sie sich vorgestellt hatten. Als sie einen Mann erriet, der Luxusagentumswohnungen in drei Bundesstaaten entwickelt, gab mein Vater einen Toast, der 11 Minuten dauert und wir Menschen zum Weinen bracht. Als ich mein Medizinstudium abschloss, nahmen mein Eltern in der Zeremonie teil, gingen vor dem Empfang und waren pünktlich zum üblichen Samstagsgolfspiel meines Vaters zu Haus. Ich erzähl dir das nicht, damit sie Monsters klingen. Wären sie nicht. Is wären nur Menschen, die ein klares Bild davon hatten, wie ein Guts Leben aussah, und ich war vor langer Zeit aus dem Rahmen dieses Bildes herausgegangen. Und keiner von uns hat jemals Geno herausgefunden, was Dagen Ton Salt. Die Sitzplätze für des Abendessen wären in 12 runden Tischen auf der Hauptterrasse angeordnet. Mein Tischkart fand ich ganz hinten neben einem Rentner-Ehepaar aus Augusta, des Altfreund meiner Großmutter wären an mich sehr freundlich fragt, ob is mir Spaß macht, im Krankenhaus zu arbeiten. Ich sagt, ja, sie erzählten mir, dass ihr in Kellen über ein Krankenpflegeschule nachdacht. Ich sagt, das war wunderbar. Das Gespräch ging weiter zum Wetter und dann zur Aselinsaison und dann zum Augusta National, und ich aß meinen Krabbenkuchen und sah zu, wie mein Vater Kopftisch über etwas latscht, was Mr. Caldwell sagt, seinen Arm mein Mutter gelegt, locker und ausladend und ganz zu Haus. Mein Schwester saß zu seiner Linken, ihr Mann neben ihr. Is gab echt Plätze Kopftisch. Mir war keiner zudrissen worden. Der Abend bewegt sich so, wie sich dies Abend immer bewegen, Toasts, ein Streikquartet, Dessert auf Silbertables, kleine Gruppen bildeten und lösten sich auf der Terrasse auf, während sich die Savenenacht warm und duffend uns herum niederließ. Ich heb mich treiben lassen. Ich heb mit Luten gesprochen, die ich erkannt heb, und mit einigen, die ich nicht erkannt heb. Ein Frau aus dem Gartenclub meiner Mutter fragt mich zweimal, ob ich darüber nachgedacht hätt, nach Savannah zurückzukehren. Ein Mann. Der meinen Vater seit dem College Kant, fragt mich mit echter Neugier, ob ich die Tochter sei, die des Krankenhausding gemacht heb, oder die einige, die in Immobilien war. Ich sagt ihm, ich sei des Krankenhaus. Nickt und ging weiter. Gegen 9:00 Uhr fand ich meinen Vater am Rand der Terrasse in der Nähe der Bar. War gut gelant. Der Jubiläumstoast war gut gelaufen. Hat einen Bourbon in der Hand und die besonders entspannte Übersicht eines Manns, für den sich ein Abend genauso entwickelt hat, wie geplant war. Gut Party, sagt ich. Dein Mutter hat sich selbst übertroffen. Hat etwas getrunken. Du siehst du nos, ist du genug da oben in Baltimore. Ich esse gut. Du arbeitest zu viel. Das ist das Problem mit Krankenhäusern. Sie arbeiten dies Lut in den Boden. Sagt, dies Lut, so why du is über ein Cakery sagen würdest, zu der du nicht gehörst. Dein Schwester sagt, du solltest darüber nachdenken nach Süden zurückzukehren. Heirer und ten gibt is guts Geld in Arspraxen. Dein Cousin hat eins in Buckhead eröffnet, is jate ihm sehr gut. Ich mag was ich tu. Du magst was du tust. Wiederholt is nachdenklich on Bugung. Was Geno matchst du da, dein Mutter und ich können is nie richtig halten. Ist lies gelendet dieser Satz. War nicht absichtlich unfreundlich. Konnt is wirklich nicht gerät halten, weil sich nie die gemacht hat, is überhaupt zu lernen. Das war mein Vater, ein Mann, der einen die Quadratmeters alljeder Jurbamabili nennen konnt, die Gemels entwickelt hat, der sich in die Namen von Geschäftspartnern erinnern konnt, die 1987 einmal auf einer Konferenz getroffen hat, der 35 Jahre damit verbracht hat, etwas aufzubauen, auf dieser wirklich stolz war, und der mir nie ein bestimmt Frage zu der Arbeit gestellt hat, der ich mein ganzes Sennenleben mit hat. Hers Thorax-Chirurgie, sagt ich. Ich operieren Herzen und Lungen. Richtig, nickt. Das ist intensive Arbeit,
Gut das is dir Gefällt. Hat mir einmal auf die Schulter geklatscht, so wie man einen Retriever tätschelt, ungemmend auf der anderen Seite der Terrasse rief seinen Namen, und war weg. Ich stellt mein Glas auf die Theke und stand einen Moment in der warmen Nachtluft, mitten auf der Jubiläumsfeier meiner Eltern, umgeben von 300 Menschen, und spuet die besonder Einsamkeit, für die Menschen, die dich am längsten gekannt hatten, wirklich unsichtbar zu sein. Mein Handy summt in meiner Kupplung. Ich heb is fast nicht überprüft. Is war Dr. Patterson, mein Abteilungsleiter. Ich trat von der Bar weg und bewegt mich zum ruhigeren Rand des Gartens, wo die Lichter leiser wären und der Klang des Streichquartetts leiser word. Senator Hargrove word vor 20 Minuten in die Notaufnahme eingeliefert. Brustschmerzen, Oedipisch Darstellung. Die Cardiology fragt nach einen Mitnamen. Ich weiß, dass du in Georgien bist. Is ist deinen Entscheidung, aber sei wollten, dass ich dich erich. Ich heb die Nachricht zweimal gelesen. Senator Hargrove. Thomas Hargrove, Senator für drei Amtszeiten aus Maryland. 71 Jahre alt, Bluthedstruck in der Vorgeskicht, der seit 8 Monaten main patient war. Nachdem ich während eines Eingriffs im Vergangen in Oktober ein Mittelklapp repariert hat. Die sein eigener Kardiolog beschrieben hat als einer der technisch schwierigsten Fälle, die gesehen hat. Ich kannt dieses hers so, why du ein Musikstück kennst, das du tausendmal gespielt hast, jede Variation, jeden Rhythmus, jeden Ort, und dem is etwas unerwartetes bewerkt hat. Ich tippt Zurück, gib mir 10 Minuten, halten sei die Bildung bereit. Ich ging Zurück durch die Terrasse, vorbei in den desertischen und den tanzenden Paaren und den Magnolien-Arrangements, auf der such nach meiner Mutter. Ich fand sei in der Nähe des Eingangs zur Hauptthal und sprach mit dem Veranstaltungskoordinator. Sei dreht sich als sei mein Gesicht sah. Ich muss gehen, sagt ich. Is tut mir leid. Ein meiner Patientinnen Sarah. Ihre Stimme senkt sich vorsichtig und kontrolliert, wie sei word wenn sei etwas handhabt, das sei peinlich fand. Die Party ist noch nicht vorbei. Ich weiß, tut mir leid. Den Vater word Mama. Ich heb sei sanft gestoppt. Einer meiner Patient ist gerät in der Notaufnahme und sei warten auf mich. Ich muss los. Ihre Gesicht saustruck bewegt sich schnell durch mehrer Dinge. In Taschung des Sozialkalkul was man den Luten Erzählen salt, und dan Kurs etwas des fast wie die Erkenntnis außer, das sei nicht ganz verstand was ich eigentlich tat. Ist is ernst? Is könnt sein, ich weiß is noch nicht. Sei warf einen Blick auf die Terrasse. Den Vater word verjagert sein. Ich weiß. Sag ihm, dass is mir leid tut. Sei nickt und riss sich zusammen. Ruff und wenn du kannst. Ich umarmt sei einmal schnell und ging zur Vorderseite des Veranstaltungsorts, mein Tasch von der Garderobe zu holen. Ich war fast durch die Lobby, als ich die Stimme meines Vaters hinter mir hört. War gefolgt. Muss gesehen haben, wie ich die Terrasse verließ. Du gehst, kein Frage. Ich heb einen Patientenetfall. Tut mir leid, Dad. Stand in der Marmorlobby mit seinem Burbungles in seinem Massenzug und dem besonderen Gesicht saustruck eins Mans, deren arbeitet, ob verletzt oder verjagert sein soll. Entscheid sich für etwas daswischen. Is ist die Jubiläumsfeier deiner Mutter. Ich weiß. Ich bin wirklich, dass ich gehen muss. Das ist is, woven ich ried, Sarah. Deshalb mach ich mir Sorgen dich. Du kannst nicht einfach jedes Mal dein Leben verlassen, wenn das Krankenhaus anruft. Du brauchst Grenzen. Dies Lut werden als nehmen, was du einen gibst an nach mehr verlangen. Ich hat mein Kupplung in der Hand und meinen Autoschlüssel in der Handfläche. Der Uber war 3 Minuten entfernt. Hinter meinem Vater, durch die Türen der Lobby, konnte ich die Terrassenlichter sehen und das Quartett und den Klang von 300 Menschen hören, die ein Gott Jebots Leben feiert. Ich schaut meinen Vater einen Moment lang an. War kein schlechter Mann. War ein Mann, der mich so liebt, wie is wust was ganz von dem Geprecht war was Verstand. Und was Verstand hat sehr spezifisch Grenzen. Der Patient für den sei mich brachen, sagt ich, ist ein Senator der Vereinigten Staaten. Mein Vater blinzelt. Ich heb sen Hersklapp vor 8 Monaten repariert. Wenn sein Zustand heute ben so ist, wie ich denk bin ich die qualifiziertest Person in der Ostkust, ein zu behandeln. Das ist kein Ego.
Das ist genau das, was die sollen sagen. Ich sagt is lies, own hitzi. Ich jehe nicht, weil das Krankenhaus mich ausnutzt. Ich jehe, weil Gendwo in einer Notaufnahme in Baltimore gerät ein 71-jähriger Mann ist, dessen Family eigen liebt und der mich braucht. Tut mir leid, dass ich nicht in beiden Orten sein kann. Mein Vater öffnet den Mund und schloss ein Dan. Ein Mann erskien am Eingang der Lobby, einer der Eventmitarbeiter, leicht atemlos. Dr. Sarah, sagt und sah mich an. Da ist ein Gast auf der Terrasse, der nach einem Arzt fragt. Ein Frau brach in der Nähe von Tisch 7 zusammen. Sie ist bei Bewusstsein, aber ich heb mich skan bewegt. Die Frau war 63 Jahre alt und saß jetzt auf einem Stuhl, den ihr Mann vom Tisch weggezogen hat. Ihr Gesicht war bleich und schweißgebadet. Ihr Atmung ist flach und schnell. Sie war bei Bewusstsein und verfolgt mich mit ihren Augen, als ich die Terrasse überquert. Die Mensch hat einen lockeren, ängstlichen Ring sie gebildet. Ich hockt mich vor sie. Mein Name ist Dr. Sarah. Können Sie mir sagen, wo Sie sich unwohl fühlen? Sie beruhigt die mit ihrer Brust, dan ihren linken Arm. Began vor ungefähr 20 Minuten. Ich dacht, is war die hitzi. Auf einer Skala von 1 bis 10. Sechs, vielleicht 7. Urgendien vorgeskicht von Herzerkrankungen, Diabetes. Mein Mutter hat mit 65 einen Herzinfarkt. Sie sah mich mit der konzentrierten Aufmerksamkeit von jemandem, der aufgehört hat, Herflick zu sein und angefangen hat, Angst zu haben. Ist das ein Herzinfarkt? Ich werde es herausfinden. Ich schaut zu dem Mitarbeiter auf, der gekommen war, mich zu finden. Rufen Sie 911 an, wenn Sie es noch nicht getan haben. Sagen Sie einen, möglich STEMI, 63-jährige Frau, bei Bewusstsein und ansprechbar. Ich brauch einen AED und ich brauch jemanden, der sofort Aspirin in diesem Gebiet findet. Die Leute sind umgezogen. Die Mensch organisiert sich den neuen Ernst der Lage herum nu. Ich bliebe bei ihr. Ich sprach mit ihr über ihren Kelkinder. Sie hat 3 in Nashville, während ich ihren Pools überwacht und ihr Fahr beobachtet und auf den Krankenwagen wartet. Ihr Mann stand hinter ihr, beid Hand auf ihren Schultern. Nicht sprechen, nur anwissend sein. Und ich dachten all die Familien in all den Warteremen, durch die ich in den letzten 7 Jahren gegangen war und wie Seile Geno so aussehen. Reduziert auf die Einfäsch, enorm tatsech, jemanden zu lieben, dessen Leben unsicher Jordan war. Die Sanitäter kamen in 11 Minuten an. Ich gab ihnen die Übergabe, Symptom Zeitlist, meinen klinischen Eindruck ihr geskicht. So wie ich tausend Übergeben gegeben hat, sauber und präzise. Kein verschwindetten Wort. Einer der Sanitäter sah mich an, als ich fertig war. Sind Sie der Oberarzt, Chefarzt für Herz-Thorax, Mercy Medical in Baltimore. Sie braucht bei ihrer Ankunft ein vollständige Herzuntersuchung. Lass Sie nicht mit Antizide nach Haus skicken. Nickt. Ja, Madame. Sie rollten Sie in die Lobby hinaus. Ihr Mann folgt ihr und dreht sich einmal mich mit einem Ausdruck anzusehen, den ich erkennt. Es war der Blick, den die Leute dir zuwerfen, wenn Sie etwas sagen wollen und noch nicht die Wort davor haben. Ich stand in meinem Kleid und meinen Absätzen am Rand der Terrasse. Die Nachtluft zog durch die Magnolienbaum und langsam organisiert, sich die Party die Abwesenheit von Kreisen nu. Das Streikquartet, das aufgehört hat, begann von neuem. Die Stimmen nahmen ihr normalen Register wieder auf. Das Personal erskien mit frischen Getränken. Mein Vater stand 10 Fuss entfernt. Hat sich nicht bewegt, seit ich die Terrasse überquert hat. Weder war mein Mutter neben ihm noch mein Schwester hinter ihr oder die Caldwells etwas links oder des halb Dutzend andere Paar, die in der Nähe von Tisch 7 Jewesen wären, als es passiert. Sie schauten mich alle an. Das Gesicht meines Vaters tat etwas, was ich skan lange nicht mehr gesehen hat. Es war unsicher. Dies Frau, sagt mein Mutter mit vorsichtiger Stimme. Word sei wieder gesund? Ich denk skan. Im Krankenhaus erfahren sei mehr. Ich hab das Touch auf, das ich auf einen Stuhl in der Nähe gelegt hat. Das Sanitäterteam war gut. Still. Mein Vater stellt sein Burbanglas auf ein Vorbeifahren's Tabelt. Hat keinen anderen abgeholt. Stand mit den Händen in den Seiten und sah mich soen, wie du etwas ansiehst, wenn du merkst, dass das Bild, das du davon hattest, die falsch groß hat.
Chef der Hersthorexabteilung sagt auch diesmal kein Frage. Nur die Wort sind umgedreht. Ja, wie lange 14 Monate. Hat das absorbiert. Daver, behandeln der Chirurg seit 4 Jahren. Daver, Stipendium bei Hopkins. Daver, Residency. Ich hielt in nie. Du warst bei meinem Medizinstudium. Ich weiß nicht, wie viel von dem Rest du erklären willst. Is war nicht grossem. Ich heb nicht versucht einen zu verletzen. Is war nur die Wahrheit die klar dargelegt word so wie ich klinisch Fakten darlegt. Und Decoration while Decoration niemandem gedient hat, mein Mutter beruhit den Arm meins Vaters. Ruhit sich nicht. Sarah. Sen stim war anders, nicht kleiner genau aber Vorsichtiger. Sich sens eigenen Juix bewusster. Ich wust is nicht. Ich weiß, dass du is nicht getten hast. Ich het is tun sollen. Sagt is langsam, wie ein Mann, der in einem Ziel ankommt, von dem nicht erwartet hat, dass is hudebend oder möglicherweise Gemmels erreichen wued. Ich het fragen sollen. Ich het fragen sollen. Ich het is tun sollen. Hört auf, effing wiederen. Als dies Frau hudebend Hilf brocht, warst du die fähigst Person in diesem ganzen Gebiet und ich heb den ganzen eben damit verbracht, den Luten zu erzählen, dass du in einem Krankenhaus arbeitest, als ob is etwas wäre, und dem man im Gespräch vorbekommt. Schüttelt einmal den Kopf. Das ist nicht, wär ich sein will. Die Terrasse war uns herum sehr ruhig, auf dies besonder Weise, dass groß Gruppen von Menschen still wurden, wenn sie merken, dass etwas Reals passiert. Meine Schwester weint, bemerkt ich. Schweigend und Drama nur Trennen liefen über ihr Gesicht, während sie ihr Champagnerglas hielt und zuschot. Mein Überbenachrichtigung samt in meiner Kupplung. Ich schot meinen Vateren. Dies war der Moment, in dem ich verstand, wo sich etwas versgeben könnt. Nicht vollständig, nicht übernackt. Die 31 Jahr angesammelt Distanz zwischen dem, was mein Vater schätzt, und dem, was mein Leben tatsächlich war, would sich wegen einer Nacht in Savannah nicht auflösen. Familien funktionieren nicht so. Die Leute arbeiten nicht so. Aber Moment sind wichtig. Sie sind die Architekter der größeren Dinge und dieses Heirer, das auf einer magnolienbeleuchteten Terrasse stand, auf der ein Frau, die ich hudeben noch nice getroffen hat, auf dem Weg in ein Krankenhaus war, weil ich am richtigen Ort gewissen war. Dieser fühlt sich als het ein Tragens juicht. Ich muss gehen, sagt ich. Ich heb einen Patienten in Baltimore. Mein Vater nickt. Trat einen Schritt nach vorn und legt sen Arm am mich, so wie is früher getten hat, als ich klein war. Beverall die Jar des nicht ganz verstehens Distanz zwischen seinen und meinen Körper gebracht hatten. Hielt einen Moment länger durch, als ich erwartet hat. Sei vorsichtig beim Fahren, sagt Ich fliege, sagt ich. Mein Krankenhaus hält ein Chart für kritisch Anrufsituationen bereit. Zog sich zurück und sah mich mit etwas Neuem in seinem Gesicht saustrucken. Etwas, das mit der Zeit und der Pfliege zu einem echten Wissen darüber werden könnt, wär ich war. Natürlich tun sie das, sagt leise. Und zum ersten Mal den ganzen Abend sagt is mitstals. Ich sagt meiner Mutter gut Nacht, die einen Moment lang mein Gesicht in den Händen hielt und nichts sagt, was ein eigen Sprech war. Ich winkt meiner Schwester über die Terrasse. Sie presst ihr Hand flatsch gegen ihr hers. Ich ging durch die Lobby des Herrenhauses am Forsyth Park, durch die Eingangstüren hinaus und hinein in die warm Savannahnacht. Mein Handy war skanos. Dr. Patterson hat wieder geschrieben. Die Bilder des Senators wären fertig. Das Team ward zusammengestellt. Sie warteten auf mich. Ich stieg ins Auto, zog die Flugdaten hock und Effingen, die Kartenadesen zu lesen, als die Stadt in den Fenstern vorbezog. All das warm Bernsteinfarben Licht und Spanisches Mus und die spezifisch Schwerkraft eines Orts, der mich immer als Gemmenden im Prozess des Wordens gesehen hat und nicht als Gemmenden, der bereits war. Ich datscht in die Frau auf der Terrasse, deren Namen ich in der Eil nicht bekommen hat, deren Gesicht ich aber erkennen would, wenn ich is wiedersah. Ich datscht in den Gesicht saustruck ihres Mans, als sie hersrollt. Ich datscht in die Arm meins Vaters am mich herum, und es unjunt und vertraut juicht von einen. Und ich datscht darüber nach,
Weilange is manchmal dauert, bis die Lut, die ditchem besten kennen, dich tatsächlich sehen. Der Flughafen war 12 Minuten entfernt. Ein Hers wartet in Baltimore. Ich öffnet die Tabellen matcht mich in die Arbeit. Is gibt ein Schriftstell, die ich seit meinem ersten Aufenthaltsjahr auf einer Notizkarte über meinem Schreibtisch aufgebaut heb. Is ist von Gesage und is sagt, Fuich dich nicht, denn ich bin bei dir. Sei nicht bestuest, denn ich bin bei dir. Sei nicht entsetzt, denn ich bin dein Gott. Ich word dich stacken. Ja, ich word dir helfen. Ich heb is während einer Nachtschicht im Februar meines Praktikumsjahrs dort abgelegt, als ich einen Patient verlor, denn ich nicht verlieren sollt, und ich heb is nie abgenommen. Nicht durch die Demutigung, jeden Raum, in dem ich die jüngst und einseitige Frau war und von der niemand erwartet hat, dass sie die Antwort trägt. Nicht durch urgent etwas davon. Ich heb gelernt, dass sich Stack nicht voraus ankündigt. Is kommt nicht in einer Form en, die ihr Family unbedingt erkennt. Is sammelt sich 3:00 Uhr morgens in Operationszellen in der Präsisen und Ansprechfallen Sprech eins Körpers, der Hilf braucht, und eins Paars Hand, die wissen was zu tun ist. Is lebt in den Jahren der Arbeit, die niemand gesehen hat, weil nicht hingesehen hat, und is wartet on Bitterkeit auf den Moment, in dem is endlich irrelevant word, angeschaut zu werden. Hudebend war ich gesehen worden. Nicht weil ich is verlangt, nicht weil ich davor argumentiert oder mich erklärt oder endlich die richtigen Wort richtigen Raum sagt, sondern weil ein Frau Hilf braucht und ich war und kein Mensch Missverständnis Gemmels deren etwas gendert hatten. Und kein Missverständnis would Gemmels passieren. Das Flugzeug wartet auf dem Rollfeld, als ich ankam. Der Co-Pilot traf in den Stufen. Dr. Sarah, sagt Baltimore wartet sei. Wir können sei in einer Stunde und 10 dort haben. Lass uns gehen, sagt ich. Ich schnallt an, als die Motoren zum Leben erwischen und Gendo und 10 in der tiefen savenenden Kelheit die Jubiläumsfeier meiner Eltern noch lief und ein Frau, die ich seit 7 Minuten getroffen hat, in einem Krankenwagen war, der auf ein Krankenhaus zusteuert. Und mein Vater stand auf einer Terrasse und versucht, ein Newsverständnis seiner Tochter gegen die Form der Alten zu halten. Versucht herauszufinden, wie das was Hudeben gesehen hat, in den Raum einfügt, in dem 31 Jahre lang Animen lebten. Ich hofft, dass is tun would. Ich dacht könnt. Ich hat gelernt, is nicht zu brauchen, weiter zu machen, aber Hudeben dacht ich zum ersten Mal seit langer Zeit, dass is könnt. Das Flugzeug hab von der Landebahn ab. Savannah fiel unter mir weg. All das Goldin liegt durch das Spanish Moos und vor mir in der Dunkelheit war Baltimore und ein Patient und die Arbeit, die mir gehört, die mir immer gehört hat, die mir immer gehört hat, die niemand Gemmels annehmen konnt. Ich schloss für einen Moment mein Augen in der still über den Wolken und ich war nicht die jünger Tochter, nicht die einige, die in einem Krankenhaus arbeitet, nicht die einige, die is versäumt hat, das Bild des Lebens abzubelden, das sich mein Family vorgestellt hat für mich. Ich war genau der, zu dem ich mein ganzes Sennenleben lang Jordan war, und das war am Ende immer genug.